Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Asal Kenyang guys ya. Hari ini kita makan ayam gulai, ayam kampung guys ya. Ada 3 potong guys. Dan ada telur dadar juga. Ada apa nih? Kentang. Dan ada sambal salai guys. Itu aja menu kita hari ini guys. Tanpa berlama-lama kita langsung makan aja. Sebelum makan kita berdoa dulu. Mari makan guys. Kita gigit dulu ayam kampungnya guys. Coba telur dadarnya guys. Campur sama nasi. Masukkan mulut mungil guys.
Suapan terakhir guys ya. Alhamdulillah habis juga makanan kita hari ini guys ya. Mungkin segitu dulu video dari saya kali ini guys. Jika kalian suka dengan video yang saya buat, jangan lupa like, comment, dan subscribe nya guys ya. Sampai jumpa video selanjutnya. Bye bye guys.